ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜಾನ್ ರಾಲ್ಸ್ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯ ಒಂದು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥಿಂಕರ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ನ್ಯಾಯ ಹೇಗೆ ದೊರಿಬೇಕು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಏಕೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟವಾದ ಟಾಪಿಕ್ಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಿ, ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮದು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಏನು, ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಲಿಬ್ರಲ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಲಿಬರಲ್ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಜಾನ್ ರಾಲ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ತುಂಬ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪರ್ಸನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೋಲ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ನೀವು ಪ್ಲಾಟೋ ಇಂದ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ಲಾಟೋ, ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಇಂದ ನೋಡಿ, ಲಿಬ್ರಲ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಇಂದ ನೋಡಿ, ದೆನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಕೂಡ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರದೇ ಆದ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೀಕ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ಲಾಟೋ ಅಥವಾ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಟೋ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಎ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಟೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್. He assigns a particular job to particular set of people. ನೀವು ಪ್ಲಾಟೋ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಟೋ ಹೇಗೆ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಕಿಂಗು, ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ಲಾಸು ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೌ ಹಿ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಅಂಡ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪೀಪಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ವರ್ಕ್ with due diligence and with efficiency, Plato conceptualizes a just state. ಸೊ ನಾನೀಗ ಪ್ಲಾಟೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟೋ ಅಥವಾ ಅವ್ನು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಜನ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾಟೋ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ಸ್ ಏನು ಪ್ಲಾಟೋ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೆ? Does Plato stand for liberty? What are his conceptions on equality? What are his conceptions on rights? So, but when we look at the theory of Plato, he did not give enough importance to the liberty. So he was not a liberal. That is why the theory of justice, or the way we see justice, is a different kind than what we realize the concept of justice in the modern time. ನೀವು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಸ್ಲೇವರಿ. ಸೊ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೈಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಲೇವರಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ಗೆ? ಸೊ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ 3 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್: ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ರೆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಸೊ ಪವರ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ಡನ್ಸ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಇಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಫಾಲೋಡ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಪನಿಷ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ the Greek thinkers had their own perspectives of justice, but the drawbacks are they did not fully account for those who are being exploited. For example, so there are so many criticisms on the Plato why he did not give enough respect to the rights or the liberties of the people. Though Aristotle looked for some sort of practicalness in his theory, but
This is not so matured as what you see in the genres, because Aristotle accepted slavery. Aristotle, he had his own criticisms, though he made the political a practical aspect, but uh, it was not uh, enough to the merit of what liberal says or the contemporary liberal says. ಹೀಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಗ್ರೀಕ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಇಂದ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಮಿಡಿವಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಲಿಬರಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಜಾನ್ ಲಾಕ್ ಅಥವಾ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಈ ಥರ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಲಿಬರಲ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು, ವಾಟ್ ದ ಲಿಬರಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್? ಸೊ the most important thing for liberalism is the liberty. The liberty is the only thing that they value at most. They do not expect any state interference in exercising the liberty. For example, we have so many liberties given under fundamental rights in case of India. So freedom of speech, freedom of association, freedom of employment, all those are liberal value. So they do not expect any form of interference in exercising the liberty of individual, though there are principles of social contracts, and they want market to take the decisions, or they want market to decide the distributions of benefits and burden rather than state. So ಹೀಗೆ ನೀವು liberals ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂತಂದ್ರೆ they keep or they make liberty as a highest principle than equality. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಲಿಬರಲ್ಸ್ನ then because they give so much importance to the liberty, it was criticized heavily by communism or Marxist thinkers, because for communist or Marxist, equality is the highest value, or the way the resources are held, or distribution of how the resources are distributed, all these things are more important for Marxist than the liberals. ಸೊ ಈ ಲಿಬರಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಲಿಬರಲ್ಸ್ ಏನು ಮೇಜರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜಾಬ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಜಾಬ್ಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ನಾವು ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಜಾಬ್ಸ್ನ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಬ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ಲಾಟೋ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಇವನು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವುಮೆನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವುಮೆನ್ ಸಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇವನ್ ನೀವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದಾಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು LGBT ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾವು ಜಾಬ್ನ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಜಾಬ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ದ ಓನ್ಲಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅದರ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್. ಹೀಗೆ ನೀವು ಲಿಬರಲ್ಸ್ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, ದೇ ಡು ನಾಟ್ accept any form of reservation. They want everything to go on merit. Even for Adam Smith also, like state should not interfere in any form of resource distribution. So they do not favor any welfare activities of state to correct such form of injustice which people think they have undergone injustice. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಬೇಡ, ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನೀವು World War I ಆದಮೇಲೆ, ಸೊ
many European states like Germany, Denmark, etc., they started giving some form of welfare policies to the people in the form of insurances or in the form of worker unions. All those provisions were established. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅನ್ನೋದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸು ಅಥವಾ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಬಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಮಾಡಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತರ್ತಾ ಅವರು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬಟ್ ಅಫಿರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ಮೆರಿಟಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಲೀವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫೈನ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಟೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು, just because there is exploitation and then that cannot be taken for granted or cannot be sustained for a long time. So that's why they started welfare state principles. Adre that was only the moral basis. They still lacked a theoretical framework. The later, when it comes to John Rawls, he provided an actual theoretical framework, like how to look at this theory of justice. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸ್ಲೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾ, ಜಾನ್ ರಾಲ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ವೆನ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಹೂ ಯು ಆರ್. ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಏನನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಇರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಏನ್ ಈ ತರ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಯು ಚೂಸ್. ಸೊ ಹೀಗಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ವೇಲ್ ಆಫ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್. ಏನಿದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್? ಒಂದು hypothetical scenario, like it's a scenario where he asked so many people about what is that kind of society they want to be born with. ಸೊ ಜನರು ಯಾವ ತರ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ರಾಲ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಈ ನಮ್ದು ಒಂದು ಈ ಸಿನಾರಿಯೋ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 100 ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ನೋ, ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಈ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಜನ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ 100 ಜನಕ್ಕೂ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಯಾವ ತರ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಅವರು ಬಡವರಾಗಿ ಹುಡ್ತಾರ, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಹುಡ್ತಾರ, ಲೋಯರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾರ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಗಿರಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ಫೇರ್ ಆಗಿರ್ತಾರ, ಅವ್ರ ಕಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು, ಅವ್ರು ವೈಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾರೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾರ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾರ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾರ, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬಾರ್ನ್. They do not know what circumstances they are born with. They do not know what color they are going to get. They do not know whether they are handicapped or not. Rich, poor, ಈ ತರ ಯಾವುದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. All they know is they are going to take birth on some location in the earth, and it's completely left to the probability. Anything can happen. ಈ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು then Rawls derives its principle of justice. And this position where people are not where they not aware of their conditions, he calls it as a original position. And why it calls as a veil of ignorance? Because the veil is nothing but it masks the reality. Like people are ignorant about
their conditions that they are going to have in future. So that's why he calls it as a veil of ignorance. So ಈ situations ಅಲ್ಲಿ when Rawls has so many people, okay, everyone wants to minimize their disadvantage, or everyone wants a condition where they are going to be helped by the state. ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸೊ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಡವಾ ನನಗೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಎನಿ ಫಾರಮ್? ಲೈಕ್ ಹೌ ಅದರ್ ಶುಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮೀ, ನನ್ನ ಬೇಕು ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಸ್ ಎ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್, ಶುಡ್ ಐ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್? ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗಬಾರ್ದಾ, ಯಾವುದೇ ಥರದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗಬಾರ್ದಾ? ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಐ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲಿ ಇನ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್? ಸೊ ನಾನೇನಾದರೂ ಲೋವರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನೇನಾದರೂ ರಿಚ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬಡವ ಆಗಿದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಬಡವ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪೂರ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು, ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬೇಕು, ನಾನೇನಾದರೂ ಸಮ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಡೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಶುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಪೂರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ರಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ನೋ what privileges they are going to have in the society, then this is a better proposition, and then he says this is what people will agree to. So he says ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ದೇ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ ಎ ಸೊಸೈಟಿ. ಯಾವ ಥರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ವೇರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವೆನ್ ಬಾರ್ನ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, their disadvantages are taken care, are going to be helped. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನ ಆ ಒಂದು 100 ಜನನು ಕೂಡ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ರಿಚ್ ಆಗ್ತೀವ ಪೂರ್ ಆಗ್ತೀವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್. ಹೌದು, ನನ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ನಾನು ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೆನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮೈ ರಿಸ್ಕ್. ನನ್ನ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ನ ನಾನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇಫರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್, ನಾವೇನು ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸಮಾಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ರೀತಿ ಸಮಾಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ರಾಲ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೇಲ್ ಆಫ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅವರು ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಹುಡ್ತಾರ, ಲೋವರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಹುಡ್ತಾರ, ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಹುಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇನಾದರೂ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸಿಂದ ವಂಚಿತನಾಗಬಾರ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವನ್ ನಾನು ಹುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ರಾಲ್ಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರಾಲ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಈಗ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಅಥವಾ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಬಂದರೆ, ಸೊ ರಾಲ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನಗೇನಾದರೂ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಾನು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಾನು ಹೇಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನಾನೇನಾದರೂ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಫರ್ದರ್ ಪೂರ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಫರ್ದರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇದು ರಾಲ್ಸ್ ಹೇಳೋ ವಿಚಾರ. ಅಂಡ್ ನೌ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎ ಮೇನ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the best part of the Rawls is he tried to fuse the liberty and then principles of socialism. So that's why he enriches the concept of liberalism. The liberty, ಅಥವಾ ನಾವು ಏನು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲಿಬರಲಿಸಮ್ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, they did not respect the principles of equality. They want everything to be controlled by state.
They do not want things to be controlled by state. So that's why the Rawls is called as social liberal, because he tried to fuse both equality and then liberty. But in his model, he keeps liberty as the firstmost principle, because the people have a liberty to choose. I mean, people have a liberty to decide to the form of government, form of state, or people have a liberty to decide on how resources are distributed. So that's why the liberty is the firstmost principle in in the theory of Rawls. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ equal liberty. So if someone has a liberty to something, then that liberty is available, that should be available to all the people. ಸೊ ನಾವೀಗ ವೇಲ್ ಆಫ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೊ ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ they have a liberty to decide on how, whether they need some form of reservation or not, or how that distributive justice happens, how resources are distributed. ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೂಡ ಸಮ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಜನರಿಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಜನರಿಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ even in a practical context, everyone should have the liberty, and then that is the precondition for uh, further principles. Then he speaks of equality of opportunity. So equality of opportunity is nothing but procedural equality. Then even in Indian constitution we have equality of opportunity. Then outcome ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, whether they are going to be successful or not, but everyone should have opportunity, and then they should not be deprived from the opportunity. So that is the second principle of John Rawls. Then he speaks of difference principle, where he says the equality of opportunity, actually this is called principle 1, and this is 2a, and this is 2b. So he says the principle 2b, that is difference principle. The difference principle can be, sorry, the principle 2a, the equality of opportunity can be violated if it is going to help the disadvantaged section. And this is where the Rawls makes a cut, because he says if the distribution is going to help the least advantaged, consider the case of Indian reservation system in education, if it is helping the lower caste or lower class people, it could be any form of reservation, even based on the economy we have EWS reservation. If it is helping the disadvantaged section of the society, then the 2a, whether you really have an equal opportunity or not, then this can be violated. ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇವಾಗ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೆರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಸಮ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್, ಈಗ 2a ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀವು ಓನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೆರಿಟ್ ಸೀಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ನಾನು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ 2a ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಟು ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಆರ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್, ನೀವೇನಾದರೂ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ distribution, if you are favoring your scheme of distribution to the disadvantaged section, then you can violate principles of 2a. And because of the principles of 2b, the Rawls become near to a socialism, and principles of 1 and principles of 2a are equal liberty and equal opportunities are for liberals, because ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ takes away our difference principles tries to correct the weaknesses in liberalism. So this is how Rawls enriches either justice within the liberalism, or he completely give a different shift to the way the justice is seen, because this is something which was not seen earlier. Even it could be the theorist of Greek theorist, or even medieval thinkers also. So and that is why the principles of justice
of Rawls is very much appreciated. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಿನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ. ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಸಮನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೂರ್ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಸೊ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ನೀವು ಎನಿ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ there is already so much of inequality. It said that the top 1% holds the 90% of the resources. Recently ಕೂಡ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, how the FAANG companies like Facebook, Amazon, Apple, Google, they call it as a FAANG. So if the FAANG companies, how much resources they are owning, and to what extent they are contributing to inequality. Even they are now in a position to buy a smaller countries, and their wealth runs to trillions, not even billions. So here, so there is, it's agreed that in the modern context there is lot of inequality. So 100 ರೂಪಾಯಿ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 90 ರೂಪಾಯಿ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅದು 1% holds the 90% of the resources. In 10 ರೂಪಾಯಿ then 10 rupees is distributed to the rest of the 99 people. See ಹೇಗೆ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ವಾಟ್ ರಾಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಿನ್ and okay, minimum conditions should be maximized. What Ross proposes is to reducing the disadvantages the people is already having. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಿನ್. ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the max refers to people who are already rich. Should we make people who are already rich much more richer? So that is about maximax. So Rawls do not prefer this maximax principle. So those who are poor, they should have enough opportunity to increase their wealth, so or to correct their conditions. That is what Rawls says about minimum, like maximizing the conditions of the minimum, and to correct the injustice or inequalities in the society. So considering this, like what form of just society he speaks of? Rawls says education and productive assets to prevent the great inequalities. There should be proper education and also productive resources. Like when problem comes only when there is a shortage of resources, but when you have enough resources and sustainable resources, such problems can be reduced. And another suggestions he gives is, actually this point is from J. Mead, because we accumulate so much of wealth to pass it on to the next generation, and because of our sentiments to the next generation, we accumulate, and then and it contributes to a lot of inequality. So how he addresses this point is, he wants inheritance of the property to be taxed to the greatest extent. For example, ನನಗೆ ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ Rawls, he doesn't put any restrictions on accumulating the wealth, in the sense like if you have the ability, like you can accumulate, provided you stick to the difference principle. But passing on to the wealth, or passing on to wealth to the next generation, there should be huge tax, and then again when it is taxed, it can be distributed to it can be taken care according to the welfare state. So this is about Rawls principle. Just
ರೀಕ್ಯಾಪ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ವೆನ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಹೂ ಯು ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಸೆನಾರಿಯೋ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ, ನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನು, ನಾನು ಯಾರು, ಅಥವಾ ನಾನು ಯಾವ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಸೊಸೈಟಿನ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ರಾಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಟೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನು, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ಲಿಬರಲ್ಸ್, ಲಾಕ್ ಅಥವಾ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಹೀಗೆ ದೆನ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ ಫೇರ್ನೆಸ್ಸು, ಎ ರೀಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಾಲ್ಸ್ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರೀತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ಸ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ಸ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೇಜರ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ರಾಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡಿಸೈಡ್, ಬಟ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ignorant. They may not be in a position to decide, even in the hypothetical scenario. Then what is the guarantee that they choose a particular form of society is one criticism on the Rawls. The Rawls do not account for like the suppression of women, racism, etc. So gender differences he couldn't account for. So then, for example, if such things can happen only in democratic countries. If it's authoritarian or some form of regime exists, then they cannot be this cannot be the situation. So Rawls tried to account for all the situations or all those criticisms, and then he writes a book, A Restatement, in 2011, and then he restricts his theory only to the democratic society, and then he made it not applicable to the international societies. So ಹೀಗೆ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ criticism ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆದರೂ ದ ವೇ ಹಿ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಯುನೀಕ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, distribution of resources ಆಗ್ಬೋದು, and then lot of justification he gives for all the circumstances is quite unique. So that's why it all stands out in the evolution of theory of justice. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಮೇ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ the way I organize the topics may not be proper, because still I'm trying to figure it out how best I can deliver the content. But I know the topics, but when it comes to articulating and then giving proper examples, there is always a challenge. If you ask me to write, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿ. ನಾನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪದಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೆಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೆಟರ್ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇವನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಹಿಯರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಓದಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದರೆ, ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಆ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಅಥವಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ತಂದರೆ, ಈ ಥರ ಟಾಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಿತ್ ಬೆಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಡೇ. Thank you.